to the team, right? So Yes, ma'am. the cricket team, what kind of actions can you add? So yeah, what will give me some couple of function names for this particular class? In the function add பண்ணலாம். Anybody can give any suggestions on how will you create a function and what hmm, go ahead. Add what? Yes. So you can add a function that's called add player. Okay. So yeah, write the function add player Prabhavati. How do you add? Mm-hmm. Okay. எப்படி என்ன இருக்கும்? Will there be any input to that function? Yeah, Prabhavati, tell me, will there be a function? Will there be any input to this add player function? Will there be any input parameter? Add player என்ன meaning? Keep talking. Add player என்ன? What do you mean தெரியல? No. You cannot say தெரியல. It's a simple question. You have a cricket team, that is your class. You are adding a player to the class. So, right? Add player என்ன meaning? You're going to add a player to the team. This is a team, right? You have created a team, right? Yes, ma'am. ஓகே. டீமுக்கு கிரியேட் பண்றதுக்கு when I say okay, டீம்ல கேப்டன் இருக்காங்க, கோச் இருக்காங்க. Then you also need players in the team, right? Yes, இல்லையா? ma'am. எஸ். ஓகே. ஸோ ஆட் பிளேயர்னா என்ன 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 இன்புட் என்னவாக இருக்கும்? Player name, ma'am. Player name. Okay. Then that's going to be the input. Okay. Give player name. That's going to be your input parameter. Okay. Go ahead, type. என்ன பண்ணலாம்? ஆட் பிளேயரோட இன்புட் parameter வந்து player name. Okay. Okay. Then what should we do? அதுல என்ன? ஓகே. என்ன பண்ணலாம்? ஆட் பிளேயருக்கு என்ன பண்ணலாம்? ஒரு பிளேயர அந்த டீம்ல ஆட் பண்ணணும்னா, எங்க வாட் டஸ் இட் மீன்? எங்க ஆட் பண்ணணும் நம்ம? டு வி ஹேவ் ஒரு வேரியபிள் இருக்கா? டு கீப் ஆல் த பிளேயர்ஸ்? Yes, ma'am. எங்க இருக்கு? நம்ம கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்கோமா? Yes, ma'am. ஓகே. வேர் இஸ் இட்? எல்லா பிளேயரையும் இஃப் யூ வாண்ட் டு கீப் இட் இன் அ பிளேஸ், வேர் டு வி கீப் இட்? டெல் மீ. இட்ஸ் ஓகே. எங்க வேர் டு எத்தனை பிளேயர் இருக்கலாம் நமக்கு? மொத்தம் 7 player. 7 7 தான் player, இருக்கு. ma'am. 7 பிளேயர்ஸ் Yes, ma'am. இருக்கணும். இப்ப நம்ம ஒரு பிளேயர ஆட் பண்ண போறோம். ஸோ அந்த பிளேயர வந்து எங்க ஆட் பண்றது? How do we so what will be the data structure to keep all these player names? என்ன டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் யூஸ் பண்ணலாம்? Yeah, anybody else? What data structure will you use? Yeah, you can have a list and you can keep all the players there, right? So நீங்க கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணும்போது you have to create an empty list. ஒரு empty list create பண்ணி வச்சுக்கிட்டா then add playerல you can keep on adding the players as they come. Right? Prabhavati, you understand? Yes, yes, ma'am. Okay. You can type the code. வேகமா டைப் பண்ணுங்க. டிஸ்கஸ் பண்ணத வச்சு type all the code that we need. You all can do something similar too. நீங்க எல்லாரும் in your own laptop, start typing the same thing. So where do you need to do anything, Prabhavati? Ma'am, ம். இங்க ஆட் பண்ணுமா, ma'am? ஆமா. ஸோ அந்த யூனிட்ல நாட் த பப்ளிக் இதை எடுத்துட்டு you create a variable. So it's a list of
players. எத்தனை எம்டி லிஸ்ட்? ஓகே. இதுல வந்து ஓகே, வெரி குட். ம். என்ன பண்ணணும்? பிளேயர்ஸ் ஆட் பண்ணணும். ஆட் பிளேயர் மீனிங் இட்ஸ் ஜஸ்ட் ரெகுலர் நம்ம ரெகுலர் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஓகே, when I say add player, I want to add a player to my class. ஸோ பிளேயர்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு வேரியபிள் இருக்கு, அதுல போய் நம்ம ஆட் பண்ணணும். ஸோ ஒரு லிஸ்ட்ல போய் ஒரு நேம் ஆட் பண்ணா என்ன பண்ணணும்? ஓகே, இட்ஸ் நாட் செல்ஃப் டாட் எடுத்துருங்க. எய்தர் யூ புட் செல்ஃப் இந்த ஓகே. why are we returning? ஃபர்ஸ்ட் ரிட்டர்ன் பண்றதுக்கு முன்னாடி you have to do the action. என்ன ஆக்ஷன் இங்க? add is the action, right? Okay. players. எப்படி, how do you add a new player to a list? Players dot append player name. Correct. What do you append? What do you append, Prabhati? மேம் அப்பண்ட் எண்ட் ஆஃப் த லிஸ்ட்ல வந்து ஆட் பண்ணணும். நேம் வந்து ஆட் பண்ணணும். ஆட் பண்ணணும். எந்த நேம் ஆட் பண்ணணும் நம்ம? எனி நேம் மேம். What do you mean any name? நம்ம வந்து ஆட் பிளேயர்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் எழுதியிருக்கோம் இல்லையா? ஆட் பிளேயரோட ஃபங்க்ஷன். அந்த ஃபங்க்ஷனோட பர்பஸ் வந்து டு ஆட் அ பிளேயர். எந்த பிளேயரை ஆட் பண்றது தான் இன்புட் பாராமீட்டர். பிளேயர் நேம் இல்லையா? எஸ் மேம். That is okay. So what do we do? You add that player to the players list. Yeah. மேம் சின்டாக்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு தெரியல. Append-ஓட parameter வந்து add the player name. I'm sorry, not add, append. Append is the players is the data structure. You have to go back and read how to use list. Yeah. Append. Yeah, somebody else help her. Append open bracket Append of player name. single quotes. No, Prabhavati. Hold on. And the player name is the function, yeah. Functionless, you are getting that input. Remember? And the type the player name, the variable, input variable is what you are appending. புரியலையா? append புரியல. ஓகே. So yeah, append open parenthesis, remove the பிரபாவை remove பண்ணிருங்க. Okay, type player underscore name. No quotes. இதுக்கு என்ன மீனிங் இந்த? ஓகே, ஓகே. Now that we have written it, புரியுதா? என்ன எழுதியிருக்கோம்? What is the purpose? அந்த I think add playerல you have to do a self comma and then player name போடணும்னு நினைக்கிறேன். அந்த definition line number 8 இருக்கு இல்லையா? Yes ma'am. அதுல self comma player name. That is the Python syntax, I think. Okay. அதே மாதிரி அந்த கீழ இருக்க பிளேயர்ஸ்லயும் self dot players. ஓகே. ஓகே. இப்ப என்ன பண்ணிருக்கோம்? ஸோ ஓகே, கிளாஸ்னா என்ன சொன்னோம் நம்ம? கிளாஸ் அந்த டெஃபினிஷன் கொடுத்துருக்கோம். ஒரு பிளேயரை ஆட் பண்ணணும்னா ஆட் பிளேயர்ன்ற ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணணும். கால் பண்ணோம்னா நம்மளோட கிளாஸ் அந்த அந்த பர்டிகுலர் கிளாஸ் ஹேஸ் திஸ் வேரியபிள் கால்டு பிளேயர்ஸ். அதுல போய் நம்ம ஆட் பண்ணி வச்சிருவோம். தட் இஸ் வாட் இட் இஸ் மீனிங். இப்ப நிஜமாவே ஒரு பிளேயரை ஆட் பண்ணுது, பிரபா அப்படின்ற பிளேயரை
சிஎஸ்கே டீமுக்கு நான் ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னா எப்படி பண்ணணும்? How do I add Prabha to CSK team? Okay, so this is what you type. Okay, கீழ வாங்க. கீழ CSK க்கு கீழ வாங்க. Line number after 11. So you would do CSK dot capital CSK because that's what you have. Dot add a player. You see that function coming? The new function you added. Okay. Yes, ma'am. Now you give the actual player name. எந்த player add பண்ணணுமோ அந்த player add பண்ணணும். So now you give Prabha. Okay, how do you give? Add player equal to la. See, we're calling a function. This is a function. This is calling a function and adding a இதுல okay, இது add player போட்டிருக்கோம். So now I want some other function. I want you to write some other function. Any other suggestions? And I want to see if it works. You guys can think some other function. கிரிக்கெட்ல வேற என்ன adding a player வேற என்ன பண்ணலாம்? Players ஓட age, ma'am. Players ஓட age that will be a property and you have 7 players. That will be too much. What other functions can you do? மேம் பிளேயர்ஸ் எல்லாம் ரிமூவ் பண்றது அந்த மாதிரி. Okay, so we did add, so remove is similar. I want something else. Okay, so I want to say I add so CSK team வந்து இப்போ there's IPL going on, right? IPL க்கு பேர் இருக்குமா? Okay, 2024 IPL-ல என்ன எந்த டீமோட விளையாண்டு எவ்வளவு ஸ்கோர், இந்த இன்ஃபர்மேஷன் நான் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கணும். Or we just do this, add a function where I can say they played with the different in a score. Basically I want to keep track of number of எத்தனை தடவை வந்து அவங்க win பண்ணாங்க, எத்தனை தடவை lose பண்ணாங்க. How do I keep track of this information? Keep track of number of wins. ஒவ்வொரு தடவை win பண்ணும்போதும் I want to go update my number of wins. Lose பண்ணும்போது I want to update my number of losses. How do I write code for that? What changes classல என்ன change இருக்கணும், எப்படி வந்து CSKக்கு அதை நான் ஆட் பண்ணணும் ஒவ்வொரு தடவை கேம் விளையாடும் போதும். The function name can be, I'll just give a name of the function. Function name can be update, I'll say add a match or add match result. That will be my function name. சரியா? Add match result is my function name. அந்த நேமை வச்சுக்கிட்டு you guys figure out என்னென்ன வேரியபிள் நேம்ஸ் ஆட் பண்ணணும், இந்த add function add match ரிசல்ட்டுக்கு என்ன இன்புட் இருக்கும், CSKக்கு அந்த இன்புட்டை எப்படி நான் கொடுக்கிறது. Can you all think about it and work together and write it? புரிஞ்சுதா? என்ன type the name I mentioned probably. This is thinking process. Add match result. No, don't do result. What result of what? Individual match தான் இவங்க விளையாடுறாங்க. Okay. Yeah. Okay. இதுக்கு என்ன இன்புட் பாராமீட்டர் என்னவாக இருக்கலாம்? ரிசல்ட். ஆட் மேட்ச் ரிசல்ட்னா ரிசல்ட் தான் ஆட் பண்ண போறோம். Okay. So I'm looking at the code. You are doing self dot result. Self dot result na enna meaning?
சாரி மேம். கமாம். ம். ஓகே. என்ன பண்ணலாம்? இப்ப என்ன இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம மெயின்டெயின் பண்ண போறோம்? வாட் டு வி வாண்ட் டு மெயின்டெயின்? எத்தன தடவ ஜெயிச்சிருக்காங்க, எத்தன தடவ தோத்துருக்காங்கன்ற இன்ஃபர்மேஷன நம்ம மெயின்டெயின் பண்ண போறோம். அதுக்கு Yes, என்ன ma'am. பண்ணணுமா? So what do we need to do? Anybody? Kasturi. What do we need to do in the class? Yes, ma'am. Like number of wings சொல்லிட்டு ஒரு வேரியபிள் கிரியேட் Okay. Number of wins சொல்லிட்டு variable create பண்ணோம். Okay, go ahead. I think for Python you have to do a self dot நினைக்கிறேன். Yes. Equal to what is going to be the value probably? அதுல number of wins இருக்கு, right? அப்படின்னா என்ன மீனிங்? அந்த டேட்டா டைப் என்னவாக இருக்கும்? நம்பர் மேம். இன்டிஜர் இன்டிஜர். அது ஏன் நம்ம 20 போடுறோம்? When I'm creating a new cricket team, right? That's the unit என்ன meaning? I'm creating something new. புதுசா கிரியேட் பண்ணும்போது ஏன் number of wins is 20? பிரபாவதி. நம்பர் ஆஃப் wins என்னவா இருக்கணும்? புதுசா ஒரு டீம் கிரியேட் பண்றாங்க. இப்ப கிரியேட் பண்ணும்போது என்ன இருக்கும் டீம்ல? நம்பர் ஆஃப் wins எத்தனை இருக்கும்? 0 Yeah. Why is the hesitation, Prabhavi? இல்ல மேம். நான் ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்றதுனால எனக்கு எதுவுமே ஞாபகம். அதுக்கு என்ன ஆகுது? டென்ஷன் ஆகுதா? Yes, ma'am. சரி. Then it's okay. Continue it because you have to come over. This is what happens in interviews, right? You have to talk to somebody, you have to share, and you have to do all that. So practice பண்ணுங்க. நான் தான் சொல்றேனே. I mean, easiest வந்து to work with me or any of your instructors because உங்களுக்கு தெரியும் நாங்க நீங்க எதுவும் தப்பு பண்ணாலும் கரெக்ட் பண்றதுக்கு தான் நம்ம இருக்கோம்னு சொல்லிட்டு. அதனால தைரியமா பண்ண ஆரம்பிங்க. இந்த தைரியமா எப்படி இருக்குன்றத பழகுங்க முதல்ல. Okay, be confident. Okay, number of wins is 0. What else? What else do we need to keep? Is there anything else we want to keep? Result எப்படி போகும்? ரிசல்ட் எப்படியா இருக்கும்? The matchல என்னவா இருக்கும்? What are the possible results? Win. win or loss. Win or loss. அதானா? Draw. Draw. 3 இருக்கு. நம்ம வந்து we'll only worry about win or loss மட்டும் நம்ம worry பண்ணிக்கலாம். Okay? We will not take the draw. இப்போதைக்கு இந்த கேம் இதுக்கு அது மட்டும். Okay. So if I'm keeping number of wins, is that good enough? போதுமா? Losses. Number of losses. Okay. Okay. Now add match result. எப்படி எழுதுவீங்க? அந்த ரிசல்ட் வந்து என்னவா இருக்கும்? What is the data type of the result? ரிசல்ட் இதோட டேட்டா டைப் என்ன? String? என்னவாக இருக்கலாம்? String is an option or what else? Can it be something else? Boolean operator. Can be a boolean. Yes, Right? ma'am. ஏன்னா 0 for 0 or 1. 0 or 1 or true or false. So if I'm going to call it true or false, அந்த வேரியபிள் நேம் வந்து ரிசல்ட் ஈக்குவல் டு ட்ரூ போடுறதா இல்ல win அப்படி அந்த வேரியபிள் நேம் can be called a win or something. Is it a win? So winன்னா
Yes, true. Win equal to false னா loss ன்னு அர்த்தம். You can have something like that. Result ன்னு கொடுத்தோம்னா yes, it has to be a string. Win அப்படி கொடுக்கணும். So என்ன சொல்ல வரேன், இதெல்லாம் it's a regular thinking, nothing to do with பைத்தான் ப்ரோக்ராமிங்லாம் கிடையாது. ஜஸ்ட் ரெகுலரா திங்க் பண்ற மாதிரி தான். ஓ ரிசல்ட் ஆட் பண்ணணும், ரிசல்ட் என்ன மாதிரி இருக்கும், win or lose, those are the two results. ஸோ அந்த டூ ரிசல்ட்ஸ் நான் எப்படி ஸ்டோர் பண்ண போறேன், ரிசல்ட்னு சொன்னா வின் ஆர் லூஸ், இல்ல பூலியனா வைக்கணும்னா ரிசல்ட்ன்ற ஐ கேனாட் கால் இட், அந்த வேரியபிள் நேமை வந்து ரிசல்ட் வைக்க கூடாது. இஸ் இட் அ வின்? ட்ரூ மீன்ஸ் இட்ஸ் வின், இஃப் இட் இஸ் ஃபால்ஸ் இட்ஸ் லாஸ். ஸோ அந்த வேரியபிள் நேம் ரிஃப்ளெக்ட்ஸ் வாட் டைப் ஆஃப் data structure it is or data type it is. So இப்போதைக்கு call it a win. Win போடுங்க. Result is a string-ஆவே வச்சுக்கோங்க இப்போதைக்கு. How will you write the code? Let's say my result is going to be இது WIN போட்டா அது வந்து win, LOSC போட்டா loss. How will you write the code, Prabhavati? Add match result code எப்படி இருக்கும்? வேகமா பாருங்க. I was going to do other things today. I was going to do the model start பண்ணலாம்னு இருந்தேன் நானு, but we are spending time on object oriented programming itself. Okay, go ahead, type the code. எப்படி கோட் எழுதலாம்? ஓகே, பிரபாவதி தெரியுமா தெரியாதா கோட் எப்படி எழுதுறதுன்னு சொல்லிட்டு? No, ma'am. ஓகே, ஏன் தெரியாது? என்ன பண்ணலாம்? ஜஸ்ட் திங்க் அபௌட், forget the ப்ரோக்ராமிங்கே விட்டுட்டு மேட்ச் ரிசல்ட் கொடுக்குறேன் நான். என்கிட்ட ஐ ஹேவ் டூ வேரியபிள்ஸ், நம்பர் ஆஃப் வின்னு ஒன்று இருக்கு, நம்பர் ஆஃப் லாஸ்ன்னு ஒன்று இருக்கு. ரிசல்ட் வருது, என்ன பண்ணுவீங்க? ஜஸ்ட் டெல் மீ இன் ரெகுலர் ப்ரோக்ராமிங் இல்லாம சொல்லுங்க, என்ன பண்ணலாம், என்ன பண்ண வேண்டி வரும் மேட்ச் ரிசல்ட் நான் ஆட் பண்ணணும்னா? Anybody else? கொஞ்சம் ஒழுங்கா கேட்கல எனக்கு. கேக்குதாங்க? இப்ப கேக்குது. If the result is win, we increment the number of wins. Correct. If not? If else, increment the number of losses. Yes. Result, if the result is win, then number of wins is +1. Else, number of losses is +1. That is what adding the match result means. Right? ரிசல்ட்டோட டேட்டா டைப் என்ன சொன்னோம் நம்ம? அது வந்து WIN கொடுக்கலாம். ரிசல்ட்டோட அவங்க யூசர் கால் பண்ணும்போது WIN கொடுக்கலாம், இல்லைன்னா LOSCன்னு கொடுக்கலாம். அப்படின்றது என்ன டேட்டா டைப் என்ன? String, ma'am. ஸ்ட்ரிங். ஸோ அப்போ கம்பேர் பண்ண போறீங்க, ரிசல்ட் வந்து வின்னா லாஸான்னு கம்பேர் பண்ண போறீங்க. எப்படி எழுதுவீங்க கோடு? என்னாச்சு பிரபாவதி? இஸ் டோட்டலி லாஸ்ட் டுடே. Okay, maybe Kasturi, tell her what to type and she can type. If result double equal to win. கேக்கலாம். If result double equal to win, string String win, not a win. inside quotation string. I think she Inside quotation. ரொம்ப வெயிட் பண்ணிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். Yes, ma'am. Sorry, ma'am. It's okay. If you're not comfortable, that's fine.
So, but anyways, you all get the idea. Maybe, you know, after the class, maybe somebody else, Kasturi, somebody can help her when she's not attention இல்லாம இருக்கும்போது. But anyways, the idea is for us, I was going to go through the functions. இந்த function எப்படி நம்ம கால் பண்ணுவோம்னு சொல்லிட்டு. So, அதனால it's okay. Don't worry about it. Okay, can you copy paste this code? So maybe I'll take over. Copy paste this code in the chat la போடுங்க, and I'll take over and I'll type and show. இதுல chatல போடுங்க, நான் எடுத்துக்கிறேன். Okay. Okay, so this is the code she wrote. Class cricket. Oops. Okay. Cricketல இருக்கு number. இது ஏன் underscore வருதுன்னா, you have to call that underscore. So இது இப்ப என்ன சொல்ல போறோம்னா, if the result equals, if it is a win, and then we add self dot number of wins plus equal to 1, else self dot number of loss plus equal to 1. Okay, so I'm going to use this. So this is my class definition. So in the class definition, now I'm going to create the actual object. So I want to create this object called the CSK team. So CSK team வந்து create பண்ணும்போது I'm creating cricketல the name of the captain வந்து என்ன தோனியா? Okay. And then coach who I have no idea who coach is, but anyways, coach. So I created the team, or created first step on the team kitta CSK teamல. Now I'm going to add a couple of players. So I'm going to add Prabhavati as one player, and I'm going to add another Kasturi is another player. So I have these two players already. Kasturi. So I have two players. அப்புறமா CSKல வந்து CSK team, I am adding a match result. Okay, it's all not consistent naming conventions. Okay, and then I'm saying, okay, they won a match, so I'm going to do that. இப்போ போய் if I want to print CSK team ஓட எத்தனை மேட்ச் வின் பண்ணிருக்காங்க, அது எப்படி நான் பிரிண்ட் பண்றது? எத்தனை மேட்ச் வின் பண்ணிருக்கான்றதை எப்படி பிரிண்ட் பண்றது? Add match result. I want to print the number of matches they won. How will I print it? CSK team the number of wins. Number of wins. That's how I print the number of matches I won, right? So this is the actual class definition, and this is how I'm using the class. I'm calling the functions, I created it, I'm calling the function, and I am adding my wins and losses, and then I'm using it, I'm printing it. So this is how normally a class works. இதே மாதிரி CSK team மாதிரியே, if I want to add another team, what's RCB? Yeah, what is it? RCB? Is that a team? What doesn't matter. RCB team,
So RCB team, the same thing. I can do the same. I'm going to create a new team, and whoever A is the thing, and B is the whoever. This is why I'm creating it now. RCB team la vandu RCB team is add player C, and you see what I'm doing. So these are all two different teams. So if I want to, okay, let's say I want to display all the players in CSK team. How do I do? I want to display print. How do I print? CSK players எல்லாத்தையும் நான் print பண்ணேன். எப்படி print பண்றது? How do I print? CSK team dot play. CSK dot CSK CSK team dot Team dot players. players. This is going to list all the players. I think it's okay. So those are the two players. So if I want to print RCB players, என்ன print ஆகும்? I can do the same thing for RCB. Yeah, then it's going to print RCB teamல இருக்க எல்லா பிளேயரையும். So you guys need to be comfortable with this, writing code like this. This is the basics, object-oriented programming, you guys should know. Okay, so what I want to do now is, நீங்க already எழுதிருக்கீங்களா? Did anyone add functions to your code? நீங்க I had a homework கொடுத்தேன் இல்லையா? அதுல இது functions எழுதுனீங்களா? இல்லன்னா, can you guys write it now? I'll give you 15 minutes. Class time ஆயிடுமோ? Okay, it's okay. Take 10 minutes. Write at least one function. இது எழுதுன மாதிரி இந்த இதுன மாதிரி write at least one function to your class. Create an object, call the function. Create two objects and call the function. That's what I thought with the homework. But anyways, can you guys do it now? Then I'll answer questions in the last 10 minutes. I'll answer questions. Go ahead, write one. Really, write something really fast.
Anybody done? Sliding. Okay. All right, it's been 10 minutes. Okay, who's willing to share? Who's ready to share? Sorry. Yes, most, but I'm not yet completed. Okay. But, முடிச்சு கேளுங்க. yes. Yeah. Question. Basically. என்னது? கேட்கல தேசி. பண்றீங்களா? ஓகே ஃபைன் ஷூர். ஓகே. எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. Yes, ma'am. I created a employee class and build the constructor the states of ID, name, and joining date, personal mail, office name, qualification, salary, address, leave list, and daily report is done. Okay. And 3 methods are added for this employee function for applying leave. Is one function, and design is another function, and daily reports is another function. Okay. I create a object for Ram and Kumar. In Ram, I pass the ID of A1 and name of Ram. Okay. And assign a personal business ram123@gmail.com. Okay. And Ram will update the daily report. Today work is just.
Okay, all that is good. Where is the personal email? Where is that variable? Employee எங்க இருக்கு? Oh, okay, சரி, scroll down. Okay, got it. Okay. Okay, so personal same email. work model. Okay, so you were doing an apply leave and then, personal email. Apply daily this report. What is the daily report? It adds to the list in daily. இன்னைக்கு என்ன ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்கன்றதை ஆட் பண்ணுது. அப்ளை லீவ் வந்து எந்த டேட்ல இருந்து எந்த டேட் வரைக்கும் அதையும் leave listல you are adding it to the thing. Okay, something like that. Okay, sounds good. Good enough. Two employees, two different functions you are calling. Okay, all good. 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 So now anybody else? Yeah. இது மட்டும் இதுக்கு கொஞ்சம் பாத்துக்கணும். அந்த ரிசைன்ல என்ன எழுதிருக்கீங்க? What does resign mean? Line number 18. அதுல இருந்து list written resignation. கேட்கல எனக்கு. அதுல எதுவும் இன்னும் எழுதுறோம் சும்மா ஒரு ஃபங்க்ஷன் மட்டும். சரி சும்மா ஃபங்க்ஷன். Okay. All right. Okay. Anybody else? Yeah, Kasturi, I was gonna ask you. I was asking you. Yes, ma'am. இன்னும் ஒரு ஃபங்க்ஷன் காணோம்னா? Ma'am, actually, I'm get stuck with that example, ma'am. I think I chose the wrong one. சூப்பர் மார்க்கெட்ல என்ன பண்ணலாம்? சூப்பர் மார்க்கெட்ல Actually, I plan to work with the single supermarket, and the function is about how many workers are present today. Yeah. Yes, ma'am. But in case of creating the object, I am unable. I am fixed the one supermarket, then it is impossible to create the object. So I am get stuck in with that. So I changed the shop name. Yes, got it. Okay. Shop name, location, got it. Okay, so yeah, add a function. Now you have this. You have a shop name, location. You have the list of workers, number of workers present, and what is the defined shops meaning? Line number 7. I think if I get the shop name and location, if I will get the worker name. It is belong to the specific shop. I will increase the number of workers present. Yeah, correct. All that is good, but what is the you have a def within a def within init. Okay, now okay, even before you write a new function, okay, comment out line number 7. Create a couple of objects for this class, supermarket class. Okay, create a couple of objects. How will you do that? Like I will create one name. Okay. Then so I didn't have any more idea about this. Okay, so you have one shop. You created one shop. I want you to create a couple of shops.
Okay. Now I want you to add the list of workers, some worker, right? I want you to add worker Chitra to shop 1. How do you do that? I want to add a new worker to your shop. What are they, what do you need to do? Right? How do you add a new worker to a shop? Like if I get the input with the name of the shop, Okay. in additional shop name, I will add the Chitra to the shop 1. Okay. Yeah, do it. How will you do it? I want Chitra to be added to shop 1. Such என்ன பண்ணோம் to add somebody, it's a function, right? Adding is a function என்ன meaning, it's an action, இதெல்லாம் பண்றது, right? So your class needs to have ஒரு function that will add people to your workers. So you need to create the function in the class first. So classல போய் ஒரு function create பண்றதுன்னா என்ன பண்ணணும், எப்படி பண்ணணும், how do you do it? Here we need to add the function for the workers. Correct. How do you add? Add worker. Okay. And then? Okay, I'm running out of time here. And then where will you add? எங்க ஆட் பண்ணாத? Workers listல. Workers listல போய் ஆட் பண்ண போறீங்க. Okay, type it really fast and we have a couple more minutes. I have to go to the next class. And add workers listல போய் add workers. Come on. எங்க ஆட் பண்ணோம்? என்ன you're going to add it to a list. What is the list here? Add workers list. Yes. Why is it add workers list? Workers list is the variable name, இல்லையா? Okay. அந்த ஷாப் நேம் வேரியபிள் என்ன பண்ணுதுங்க? What is the purpose of shop name? இந்த parameterக்கு என்ன purpose? லைன் நம்பர் 8ல ஷாப் நேம்னு ஒன்று இருக்கு, அதுக்கு என்ன purpose? Yes ma'am, if it's alone give this if alone upon the name only, then it's belong. How can we identify this worker belong to which shop? So only I give the shop name. Okay. So now, okay, that's a good question. எந்த ஷாப்புன்னு தெரியாது நம்ம. Now, who wants to answer that question? Yes, Sadhika. ஆக்சுவலி நம்ம ஆப்ஜெக்ட் நம்ம கால் பண்ணும்போது ஷாப் 1 டாட் ஆட் ஒர்க்கர்ஸ் தான் மேம் கொடுப்போம். ஸோ அப்போ வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ஷாப் 1லயே அந்த நேம் ஆட் ஆயிரும் மேம். Exactly. That is the whole purpose of creating classes and objects, right? Kasturi. If I want to add Yes ma'am, Chitra to shop 1, how would I add? I will say shop 1, which is the name of which is the shop that I want to be added. Shop 1 dot add workers. Add workers. So by giving the shop name,
then the whole class object கதையே போயிடுச்சு. Got it? புரிஞ்சுதா? No, ma'am. Can you repeat? I'm not going to repeat. Sivasabita, she said the answer correctly. She is going to repeat. Since I Okay. know, நான் அடுத்த இதுக்கு போனேன் நானு. அந்த class, Okay. Sivasabita, can you please, you said it correct. ஓகே Explain it to her. Write the whole code. Add worker 2 shop 1லையும் shop 2லையும் add பண்ணுங்க. பண்ணிட்டு, ஓகே மேம் I want you all to add one more function to Kasturi's code. And Sivasabita, share what you did to the rest of the class. And then you guys can end the class. Desikan is also Okay. here. That thing Desikan understands the whole thing well. So, நீங்களாவே சேர்ந்து இது பண்ணுங்க. I'll check the video after. சரியா? So, finish this. Add one more function in Kasturi's code. Sivasabita, share her code. And then make sure there is at least 2 functions in it. Okay? Okay. 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 Thank you. Bye. அக்கா இந்த இதுல வந்து நம்ம போன தடவை அந்த பிரபாவதி அக்காவோட கோட்ல நம்ம ஆட் பண்ணோம்ல நேம் மட்டும். ஆமா. சோ அதே மாதிரிதான் அப்ப நம்ம இந்த இடத்துல வந்து ஷாப் நேம்ங்கிறது தேவையில்ல. அந்த ஷாப் நேம் வந்து எடுத்துருங்க. ஓகே. ஓகே இப்ப நெக்ஸ்ட் வந்து 12th லைனுக்கு வந்துருங்க. நம்ம இப்ப ஆப்ஜெக்ட வந்து நம்ம கால் பண்ணலாம். ஸோ ஷாப் 1 டாட் Shop 1 dot ஆட் ஒர்க்கர்ஸ் workers. ஆஃப் ஏதாவது ஒரு நேம் போட்டுக்கோங்க. இப்ப இந்த ஷாப் 1ல வந்து சித்ரா அப்படிங்கிற நேம் வந்து ஆட் ஆயிரும். ஸோ அதே மாதிரி தான் ஷாப் 2க்கும் நம்ம அந்த ஆட் ஒர்க்கர்ஸோட நேமை கால் பண்ணி அந்த நேம் மட்டும் நம்ம ஒர்க்கர்ஸ் லிஸ்ட்ல ஆட் பண்றோம். ஓ அப்போ வந்து நம்ம அந்த ஷாப் 1 டாட் இப்ப நம்ம டைரக்டா ஒர்க்கர்ஸ் லிஸ்ட வந்து ஒர்க்கர் லிஸ்ட் இல்ல, நம்ம ஆட் ஒர்க்கர்ஸை கால் பண்ணி ஆட் ஒர்க்கர்ஸ்குள்ள தானே நம்ம ஒர்க்கர்ஸ் லிஸ்ட்டை வந்து அப்பன் பண்றோம். ஓகே இந்த லைன் புரிஞ்சு எனக்கு 12th லைன். நம்ம வந்து இந்த இடத்துல வந்து அந்த ஷாப் நேம் குடுக்கணும்னு அவசியம் இல்ல. அவசியம் இல்ல. நம்மளோட இந்த ஃபங்க்ஷன்லயே நம்ம ஷாப் நேம் குடுக்கறனால இந்த ஷாப் 1ங்கிறது வந்து இந்த ஷாப் தான் அப்படின்னு அங்கேயே மென்ஷன் ஆகுறது அதனால தானே. இப்ப ஷாப் 1ங்கிறது வந்து நம்ம ஆப்ஜெக்டோட நேம். இந்த ஆப்ஜெக்ட்ல நம்ம ஒர்க்கர்ஸை ஆட் பண்ண போறோம். அந்த ஆட் பண்ற ஒர்க்கர்ஸ் வந்து நம்ம இந்த ஆட் ஒர்க்கர்ஸ்ங்கிற ஃபங்க்ஷன்ல கொடுத்துருக்கோம். ஓகே. ஓகேவா? இப்ப நம்ம ஷாப் 1 அப்புறம் அந்த நேம் வந்து நம்ம கால் பண்ணும்போது அந்த ஒர்க்கர்ஸ் லிஸ்ட்ல அந்த நேம் வந்து அப்பெண்ட் ஆயிருது. ஓகே. இப்போ இத வந்து நம்ம டைரக்டா பிரிண்ட் பண்ணிக்கலாமா? டைரக்டா வந்து பிரிண்ட் ஷாப் ஓகே. இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் கிரியேட் பண்ணனும் சொன்னாங்க. இந்த நம்பர் ஆஃப் என்னப்பா இல்ல ஷாப்ஸ்ல என்னென்ன ஐட்டம்ஸ் இருக்குன்ற மாதிரி இன்னொரு லிஸ்ட் இன்னொரு ஃபங்க்ஷனா? ஷாப் டீடைல்ஸ் இங்கேயும் அப்ப நம்ம ஒரு லிஸ்ட் கிரியேட் பண்ணணும்ல. இந்த இதுல என்னென்ன ஐட்டம்ஸ் இருக்கு ஆட் நியூ ஐட்டம் ஷாப் ஐட்டம்ஸ் போடவா? ஐட்டம் லிஸ்ட் இல்லாட்டி ஐட்டம்ஸ் இன் ஷாப் போடவா? இப்போ ஷாப் ஐட்டம்
Add items. Kasturi shop one dot add workers வராது ஐட்டம்ஸ்ல வரும். கஸ்தூரி நான் பேச கேட்கலையா? சாரி நான் மியூட் போட்டு நான் பேசிட்டு இருக்கேன். இல்ல நான் வந்து இன்னொரு 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 ஒர்க்கரை ஆட் பண்ணி அந்த ஐட்டம்ஸ் ஆட் பண்ணலாம்னு நினைச்சேன். ஓ ஓகே ஓகே. ஓகே. கஸ்தூரி அந்த நம்பர் ஆஃப் ஒர்க்கர்ஸ் பிரசன்ட் அந்த வேரியபிள் இருக்கு ப்ராப்பர்ட்டி. அது வந்து ஆக்சுவலி நான் ஒவ்வொரு ஷாப்லயும் வந்து எவ்வளவு ஒர்க்கர்ஸ் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்காங்கன்னு வரக்காண்டி போட்டது. இப்ப இன்னும் அதுக்கு இன்னும் ஃபங்க்ஷன் எழுதல. அதுக்கு தனியா இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் எழுதணும். ஓகே. அப்போ இப்போ இதுக்கு எழுதணும்னா நம்ம எப்படி எழுதணும் ஃபங்க்ஷனு? அந்த ஒர்க்கர் லிஸ்ட்ல இருக்க கவுண்ட் தான் புரியல எனக்கு. நம்பர் ஆஃப் ஒர்க்கர்ஸ் பிரசன்ட் இன் தி ஷாப் தான. ஆமா. இப்போ அப்ப அந்த ஒர்க்கர் லிஸ்ட்ல இருக்கிறது தானே அதோட கவுண்ட். ஒர்க்கர் லிஸ்ட்ல என்ன எத்தனை பேர் இருக்காங்களோ அதோட கவுண்ட். இப்போ வந்து எனக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஷாப்ல வந்து இவங்க இப்போ 2 பேர் இருக்காங்க. இப்போ நான் இன்னொரு ஷாப்ல வந்து எனக்கு ஒரு 5 பேர் இருக்காங்க. அப்ப வந்து எனக்கு ஷாப் 1க்கு தனியா பிரிண்ட் பண்ணும் அப்படின்னா இதுக்கு தனியா நான் ஃபங்க்ஷன் நம்பர் ஆஃப் ஒர்க்கர்ஸ்னு ஃபங்க்ஷன் எழுதி பண்ணணுமா? ஆமா. அதுல என்ன பாராமீட்டர் நான் பாஸ் பண்ணணும்? இப்போ இதுலனா நேம் ஐட்டம் இருக்கு. அதுல பாராமீட்டர் பாஸ் பண்ணது நம்ம அதுல எத்தனை பேர் இருக்காங்கன்ட்டு நம்ம அந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணாலே ரிட்டர்ன் பண்ற மாதிரி. டிஃபைன் நம்பர் ஆஃப் ஒர்க்கர்ஸ்னு மட்டும் ஒரு ஃபங்க்ஷன் போடுறோம். செல்ஃப் மட்டும் போட்டுக்கலாம். செல்ஃப் மட்டும் போட்டு ரிட்டர்ன்ல வந்து லென்த் ஆஃப் ஒர்க்கர் லிஸ்ட். ரிட்டர்ன்ல வந்து லென்த் ஆஃப் ஒர்க்கர் லிஸ்ட். ஒர்க்கர் லிஸ்ட் இருக்கு. ஒர்க்கர் லிஸ்டா? அதுல தான எத்தனை பேர் யார் ஒர்க் பண்றாங்கன்னு நம்ம ஸ்டோர் பண்ணிச்சு. ஓகே 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 ஓகே. நம்ம தனியா அதை இன்கிரிமெண்ட் பண்ணணும்னு அவசியம் எல்லாம் சொல்றீங்களா? ஜஸ்ட் அதோட கவுண்ட். ஓகே ஓகே ஓகே. புரிஞ்சு. ஓகே. இப்போ வந்து இங்க டைரக்டா ரிட்டர்ன் தானே பண்ணும். அத பிரிண்ட் பண்ணுமா? ஆனா இங்க டைரக்டா ரிட்டர்ன் தானே பண்ணுது. நீங்க அந்த ஃபங்க்ஷன்ல பிரிண்ட் பண்ணீங்கன்னா தேவையில்ல. அங்க ரிட்டர்ன் தானே பண்றீங்க. ஓகே ஓகே
இல்லாட்டி ஏதாவது ஒரு வேரியபிள ஸ்டோர் பண்ணிட்டு ஓகே ஓகே ஓகே. அப்ப நம்மளுக்கு இந்த வேரியபிளே அவசியம் இல்ல. அந்த வேரியபிள் தேவைதான், இல்லாட்டி நம்ம டைரக்டா நான் எப்படி நினைச்சேன்னா அவங்களோட ஷாப் நேம வந்து கெட் பண்ணிட்டு இப்போ திஸ் ஒர்க்கர் பிலாங்ஸ் டு திஸ் ஷாப்னா அந்த ஒர்க்கரோட அந்த இதை வந்து அந்த வேரியபிளை வந்து இன்க்ரிமெண்ட் பண்ற மாதிரி காண்டி நான் இந்த வேரியபிள் இனிஷியலைஸ் பண்ணேன். ஆனா அதுக்கான அவசியம் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். அப்படி யூஸ் பண்ற மாதிரி இருந்தா டைரக்டா அந்த வேரியபிள்லயே வந்து லென்த் ஆஃப் லிஸ்டே போகும். ஓகே ஓகே. அக்கா நான் என்னோட ஷோ பண்ணவா? ஓகே. நான் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா ஒரு மொபைல்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா அதோட பிராண்டு, அதோட மாடல், அப்புறம் அதோட ஓஎஸ் மாடல் எடுத்திருக்கேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆண்ட்ராய்ட் மொபைல்ஸ்னே நான் எடுத்துக்கிறேன். ஒரு கிளாஸ் வந்து ஆண்ட்ராய்ட் மொபைல்ஸ்ன்னு கிரியேட் பண்ணிட்டு அதில் அதோட பிராண்டு, அப்புறம் அதோட மாடல், அதோட ஓஎஸ் மாடல் வந்து எப்பயுமே அது ஆண்ட்ராய்டாக மட்டும்தான் இருக்கும், வேறு எதுவும் ஆகாது. ஸோ அதனால அது ப்ரைவேட்டில் வந்து இருக்குது. நான் வந்து என்ன பண்ணி பார்த்தேன்னா இந்த ஃபங்க்ஷன் வரைக்கும் ஃபஸ்ட்டு கிரியேட் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ இப்போ ப்ரைவேட்டாக இருக்கிறதையும் நம்ம டிஸ்பிளே பண்ணுறதுக்கு ரிட்டர்ன் கொடுத்து நம்ம அந்த self.os கொடுத்தோன்னா நமக்கு இந்த ப்ரைவேட்டில் இருக்கிறதையும் நம்ம வந்து டிஸ்பிளே பண்ணி பார்த்துக்க முடியும். நெக்ஸ்ட் வந்து என்னன்னா எத்தனை மொபைல் சோல்ட் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்து கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ வந்து இந்த இடத்துல வந்து டோட்டல் சேல்ஸ் ஆஃப் நம்பர் ஆஃப் மொபைல். ஸோ இந்த கிளாஸ்ல போயிட்டு இந்த டோட்டல் சேல்டுக்கு வந்து இந்த கிளாஸ்க்குள்ள போயிடும். ஸோ இந்த இடத்துல வந்து இப்போ நீங்கள் வந்து கேட்டீங்களக்கா அந்த நம்பர் ஆஃப் ப்ரெசன்ட் ஒர்க்கர்ஸ் எப்படி நம்ம கவுண்ட் பண்ணுறது அப்படின்ற மாதிரி. ஸோ அதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி கூட பண்ணலாம். இப்போ வந்து நான் இந்த கிளாஸ்க்குள்ளேயே இந்த ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் எனக்கு வரும்போது இப்போ ஒவ்வொரு மொபைலாக தானே நான் வாங்குவேன். நான் ஒவ்வொரு மொபைலாக வாங்கும் போதே எனக்கு இந்த இடத்துல வந்து இன்க்ரிமெண்ட் ஆகுற மாதிரி இப்போ நான் அந்த கிளாஸ்க்குள்ளேயே அந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுறேன். இன்க்ரிமெண்ட் டோட்டல் சோல்டு அப்படின்ற மொபைல் சோல்டு அந்த இதை வாங்கிட்டேன்னா மேலே 0 இனிஷியலைஸ் பண்ணிட்டு இந்த இது ஒவ்வொரு தடவையும் இந்த கிளாஸ் கால் பண்ணும் போதுமே எனக்கு வந்து ஒரு மொபைல் வந்து சேல் ஆகுது. ஸோ எனக்கு வந்து அந்த மொபைலோட கவுண்ட் வந்து ஆட் ஆயிக்கிறது ஒவ்வொரு மொபைல்னு. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம போட்டோம்னா நமக்கு இந்த இந்த ஆப்ஜெக்ட்ல இருந்து நமக்கு கால் ஆகும்போதே நமக்கு ஒரு மொபைல் சோல்ட் ஆயிருச்சு அப்படிங்கிற ஒரு இன்க்ரிமெண்ட் வந்து நம்ம அப்படியே பண்ணிக்கலாம். ஏதாவது கன்ஃபியூஷனா இருந்துச்சுன்னா கேளுங்க. ஓகே. நீ வந்து டைரக்டா அங்கேயே இதுலயே அப்படியே கால் பண்ணி இதுலயே பண்ணுவோம். ஓகே ஓகே. ரன் பண்ணி காமிக்கிறேன். ஸோ நமக்கு டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் சேல்ஸ் வந்து 2 வந்துடும். இப்போ நம்ம இன்னொரு மொபைல் வந்து ஆட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இப்போ வந்து நமக்கு தேர்ட் மொபைலும் அப்படியே நமக்கு சோல்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்ற மாதிரி நமக்கு கவுண்ட் கொடுத்துரும். ஓகேவா?
இப்போ அந்த ஆண்ட்ராய்டு மொபைலுக்கு அந்த பொறுத்து அந்த கிளாஸ்க்கு போகணும். ஒரு நிமிஷம். ஓகே ஓகே, பிராண்ட் மாடலா? ம் ஓகேடா. ஓகே அக்கா. ஓகே ஓகே. சரி ஓகேக்கா, லீவ் ஆயிக்கோ. சரி ஓகேடா. பாய் எல்லாத்துக்கும். குட் நைட். பாய் பாய்.